좋은 밤 여러분. Good evening. People are interested in pith. 다들 pith 관심이 있어서 방송하는 거예요. And everyone knows the white paper came out. White paper가 나와서 이거 같이 공부할 거. Uh, I gotta say something to the pit team. Thank you for all the support you've given me. Of course, 저도 많이 도와줬으니까 너무 감사합니다. So thank you to the pit team. I'm not gonna cover the whole white paper. 이 white paper 다는 같이 안 볼 건데 중요한 부분만 볼 거예요. So I'll just look at the important stuff. If there's stuff that overlaps with some of my old videos, 옛날 동영상이랑 겹치면 그거 그냥 넘어갈게요. So sorry for the people who are waiting. 기다리는 분들 되게 많아서 죄송합니다. 제가 조금 늦었어요 오늘. So yeah, lots of things to talk about, and I'm actually going to be talking about some other stuff too after I look at the white paper. 이 white paper 끝나 이거 다 같이 공부하고 끝나고 나서 다른 Solana 소식 볼 거예요. So just very interesting things are happening in Solana. Solana에 되게 재밌는 일 되게 많아요 요즘에, right? 추성준 삐약, yeah, everyone's interested, right? 아무튼 yeah, 시작할게요. Pit Network, a first party financial oracle, 뭐 그냥 이거 Pit Network Oracle이라고 뭐 얘네들 이제 특징이 뭐 직접 소유자 Oracle이라고 이제 광고하니까 so obviously this is their big selling point. I mean, if you have no idea, like if I had to just sum up how Pith is positioning itself in the market, is that it's clearly emphasizing that it's a first party oracle, right? So if you have no idea about the oracle situation, right? 이제 oracle 시장은 전혀 아무것도 모르면 진짜 이 그냥 딱 보면 이거 직접 소유자 oracle로 이제 얘네들 이제 광고하니까 그거 엄청 신경 써 얘네들. And of course, we are going to be looking at some of the competitors, 이제 얘네들 메인 경쟁자도 볼 거. So I'm gonna name him the oracle who shall not be named. 이제 이름으로 못 부르는 oracle 다 알아요. But we all know it, and I've talked about them before. 물론 이 oracle 경쟁자 oracle 다 전 라이브 방송 많이 얘기했어. So Chainlink, I will be looking at Chainlink. If the pit team ever sees this later, 얘네들 개발자 팀이 이거 나중에 보면 I will be very honest. And I will be actually telling my subscribers not just about the actual, translating stuff in the art in this white paper and telling them about Pith. 뭐 물론 Pith 뭐 정보도 전달해주고 이 white paper 같이 공부할 건데 진짜 이거 투자할 만한 프로젝트인지 그거 저희 개인 의견 알려줄 거예요. So uh, I will tell my subscribers like just things that I've noticed as someone who's probably like one of the earliest adopters of Pith. 이제 완전 이제 초반부터 트래킹한 프로젝트고 제가 완전 옛날부터 이 프로젝트 그냥 조용히 보고 있었는데 저희 이거 진짜 투자할 만한 프로젝트인지 어떻게 뭐 발전됐는지 뭐 그런 거 이제 똑같이 다 이제 솔직히 저희 의견 알려줄 거예요. Alright, so I will be speaking very honestly, right? So I don't know who's gonna look at this later in Pith, but I'm sure a lot of those people are gonna be watching this, right? 나중에 걔네들이 이거 많이 볼 것 같아요, right? Because I mean, I just out of curiosity, I like search YouTube, right, to see like who in this Korean crypto YouTube community is like covering Pith. There's no, I'm gonna be completely honest to the Pith team. No one cares about Pith in Korea. I'm just gonna be completely honest, right? If you're wondering how much interest is there in Pith in Korea, it's like zero interest. 이제 Pith 한국 투자자들 뭐 얼마나 얘네들이 한국인들이 관심 있는지 궁금하면 한국인들은 아예 관심이 없어요. 그건 솔직히 전달해줘야 돼요. You just look on YouTube. No one in Korea is covering Pith. No one in Korea cares about Pith. It's just a sad reality. 그거 뭐 좀 슬프지만 어쩔 수 없어요. I think my guess for the Korean market is Chainlink has some very strong
interests in Korea. 저희 같은 이제 개인 의견은 한국 시장 같은 경우는 체인링 관심이 엄청 센 것 같아요, 한국에. 특히 한국 시장에, right? And I looked at the Chainlink website just out of curiosity. They have some very interesting things on their website. 이제 진짜 Chainlink 그 홈페이지 진짜 오랜만에 봤는데 걔네들 특이한 거 되게 많아요. 거기 홈페이지에, right? 하하, 아무도 모르. Yeah, I mean, no, no one in Korea is covering Pith, right? I don't know if they think it's just going to be another disaster, right? It's going to be another complete disaster. 요즘 솔라나에 그냥 이 코인들이 다 망해서 뭐 Pith도 그냥 망할 것 같아서 뭐 별로 뭐 신경 안 쓰는지 뭐 무슨 정확히 무슨 이유인지 저도 잘 모르겠어요. Maybe it's a bear market. People aren't paying attention to crypto. 뭐 약세니까 뭐 사람들이 이거 크립토 관심 없는지 뭐 저도 잘 몰라요, right? But I'm just doing this because I like this project and I want to see you know if it's something worth investing in. 저희 같은 경우에 이제 개인적으로 이 프로젝트 관심 있고 물론 관심 있고 진짜 투자할 만한지 저도 이제 그 파악 중이에요. 물론 파악 중이에요, right? 아무튼 we'll just get started. Uh, So I think everybody knows the basic 뭐 기본 정보는 저희 옛날 동영상에 다 나오니까 그냥 제가 보고 싶은 부분 여기 이미 다 준비해 놨어요. So I already highlighted most of the important stuff that I wanted to cover. So we'll go over that stuff, right? Pith Network aims to bring this financial market data to DeFi applications in the general public. 이제 이, 이 시장 그 금융 데이터 이제 여기에 그 우리한테 하고 디파이 걔네들 이제 대학들한테 이제 주고 싶으니까 the network does so by incentivizing market participants. 이제 얘네들 이제 보상 같은 거 만들어서 trading firms 얘네들 같은 경우 뭐 이거 뭐 거래 회사들 아니 뭐 시장 조종자 아니 뭐 거래소 뭐 그런 애들 이제 가격 이제 같이 이제 나눠주고 싶었 나눠주고 싶으니까 어 이제 그런 이제 보상 만들었어요. The network aggregates this first party price data and publishes it on chain for use by either on or off chain applications. 이제 이 네트워크가 이 데이터를 조합하고 이제 출파하고 이제 사람들이 사용할 수 있어요, 이 데이터. So I mean nothing complicated. 뭐 복잡한 건 별로 없어. If you have a basic idea of an oracle, there's nothing really new here. 뭐 기본 oracle 무슨 뜻인지 알면 뭐 별로 뭐 뭐 복잡하지 않아 여기는. The PIT network has already made substantial progress to this goal. 뭐 얘네들이 뭐 지금까지 발전했다고 뭐그 말씀이고, an initial version of the protocol is running on the Solana network. 우리 옛날 방송 보신 분들은 다 알아요. 이미 메인넷 그 출시된 지 꽤 됐어요. 꽤 됐어. So my subscribers know I covered the mainnet launch a long time ago. It was quite a while ago when I covered that, right? I think I covered that like yeah, a couple months ago actually. Here. Oh man, when was this? 이거 메인넷 출시할 때 제가 작년 8월에 커버했네. So I already covered this like a long ass time ago. Such a long time ago, right? Um an initial version of the protocol is running on the Solana network. 뭐 출시했다고 where it provides sub-second price updates for US equities 이제 출시하면서 출시되고 이런 뭐 주식이나 뭐 외환이나 뭐 상품 뭐 크립토 그런 이제 데이터 이제 지금 제공하고 있어요. The network's data providers include many prominent trading firms and exchanges in the traditional finance cryptocurrency spaces. 뭐 우리 동영상에는 옛날 동영상 봤으면 뭐 이런 애들이 나오는 거 다 알고 있었어. Obviously the Jane Street one was the huge one, right? Jane Street was a huge one, right? So yes, if you're wondering like what kind of like specialized data, like what kind of specialized data does Pith have over Chainlink? 이제 진짜 이거 Chainlink 데이터랑 Pith 데이터 이제 정확히 무슨 차이 궁금하면 Chainlink은 이런 데이터가 없어요. They don't have access to all this like crazy Wall Street shit. 얘네들이 Wall Street 애들 이런 놈들 뭐 이런 동업자들이 없어요. Chainlink.
Chainlink does not have access to these kinds of feeds, right? It doesn't have access to uh, these feeds from the source. 이제 완전 이제 직접 소유자 그런 거 없어 거기에, right? So I mean, obviously, it Pyth does have some interesting advantages. I mean, 이런 건 물론 이제 유리한 점 맞아요. Chainlink보다, right? So it does have some very interesting advantages. But that's one thing, right? Investing in Pyth is a different question. Those are two totally different questions. Like, what kind of does it have great data? Yes, of course it has great data. 이제 또다시 말씀하는데 뭐 이런 뭐 예를 들면 뭐 제인 스트리트하고 뭐 걔네들이 뭐 데이터 제공하면 해주면서 뭐 그런 애들이 있는데 동업자들 많은데 우리는 이제 일반인 일반인 투자자니까 그건 이제 완전 그냥 달라요. 달라요. 그래서 물론 이거 이제 다 이제 정보를 전달해 주고 나서는 이제 뭐 어떻게 투자해야지 그런 거 전략 같은 거 알려줄게요. So I will obviously be giving my opinions on like should I invest in this or not. That's always what I'm going to be focusing on, right? That's always what I'm going to be focusing on, right? Um, the white paper aims to expand on the design of the protocol. 이제 이 white paper에 나오는 내용은 이제 이 Oracle 이제 구조 같은 거 이제 설명해 줄 거고, the goal of the design is to make the Pyth network self-sustaining and decentralized. 나중에 이거 자립적하고 탈중앙 이제 만들고 싶어 이 Oracle. The protocol consists of a system of mechanisms and incentives that coordinate the participants in the network. 이제 이런 뭐 구조에 뭐 이제 다 이제 그 시스템 같은 거 따로 다 이제 정해져 있어요. 뭐 보상이나 뭐 그런 거 이제 참가자들 뭐 그런 거 다 이제 구조 세팅돼 있어. The white paper describes the roles of the participants. 이제 무슨 역할인지 여기 구조에 이제 설명해 줄 거예요. So nothing too complicated. 뭐 복잡한 거 별로 없어요 여기는. So I'm just gonna get to the main stuff. If you saw the thing that I did with switchboard, 이제 switchboard 옛날에 제가 이거 switchboard Oracle 봤었을 때랑 되게 비슷해요. 되게 비슷해요. It's very similar to what happened with the switchboard broadcast. 옛날에 이거 switchboard 봤었을 때 they had a very similar thing with their white paper. 걔네들 white paper 아니 뭐 medium article였나? 아무튼 여기 보면 걔네들도 이제 청사진 같은 거 있었어요. 되게 비슷하게. 뭐 거의 비슷해요. 거의 비슷해요. It's like, if you saw the switchboard broadcast that I did a very long time ago, it's kind of a similar thing, but it's a little bit different because this is more community curated. 이제 이건 이제 커뮤니티가 관리하는 Oracle이고 이건 조금 달라요 구조가. So the structure is slightly different, right? There's delegators, 이 대표자랑 출판사랑 소비자 이제 여기 이제 세 가지 있어. 이 관심이 세 개였어 여기. So it's a little bit different, right? It's not governed, right? So I mean the central governing mechanism here it's the DAO that's the central mechanism. 이제 여기 이제 중간에 DAO가 있고 여기 같은 건 그렇게는 없어. So the structure is quite different when it comes to that, right? So this is the basic structure, 뭐 기본 구조이고. So there's incentives for these parties that 얘네들 이제 그 참가자들이 뭐 다 여기 incentive가 나와요. 여기. So you can see where the interactions are occurring, right? The delegators, 이 대표자들이 이제 스테이킹 할 거면 여기 수수료 받고 여기 소비자들도 이 수수료 받을 거고 만약에 이 데이터가 맞으면 여기 출판사들 얘네들도 수수료 받을 거예요. 이제 스테이킹 여기 하는 만큼 똑같이. 그래서 뭐 별로 뭐 복잡하진 않아요. So this is describing the staking portion here. 여기 스테이킹 구조 나오고 여기 가격 구조 나와요 여기. So nothing too complicated here. 뭐 그렇게 복잡하지는 않아요. 여기. Just study this diagram and it'll give you the basic idea. 이 기본 개념이 여기 나와요. So I'm not going to spend too much time on that. I'm just going to move down a little.
So each product has a price feed that continuously updates with its current price and a confidence interval representing the estimated uncertainty of the price. I've covered this many times in previous videos. 뭐 전 동영상에 이 말씀 이미 많이 했어요. 이 신뢰 구간. So 뭐 예를 들면 여기 BTC, USD 여기 가격 나오고 여기 그 confidence interval 그 불확실 같은 거 나와. 플러스 마이너스 50불 나와 여기. The feed for each product the feed for each product is published on chain 출판하고 consumers 소비자들이 이제 읽고 who may either be blockchain related programs 뭐 dApp 같은 거 이제 그거 이제 쓸 거고 그 데이터를. An on-chain program produces the price feed for each product by aggregating the price feeds of individual publishers. 이제 각각 얘네들이 출판사들이 얘네들이 이제 그 종합할 거예요, 이 데이터를. The protocol is designed to attract publishers or first-party data providers. 뭐 또다시 말씀하는데 저기 그 첫 번째 페이지에 이거 똑같이 이거 직접 소유자 데이터 제공할 거예요, 여기. So that's the basic idea. 뭐 기본 개념이고. We'll move down a little bit here. We're going to skip a little bit. 여기 조금 넘어갈게요, 여기. So the protocol will have three participants. 뭐 참가자들 여기 세 명이 있을 거. 여기 출판사, 여기 소비자, 여기 대표자. 이미 저기 위에 여기 그림에 다 표시돼 있어. So this is just the word form of this here. It's the same basic idea. 똑같아요, 기본 개념. And I've already kind of talked about this. 조금 말씀했는데 얘네들 여기 출판사들은 이제 데이터 이제 줄 거고 수수료 받을 거고 또다시 말씀하는 소비자들 이제 그 데이터를 사용할 거고 만약에 그 따로 데이터 이제 그 돈 내면 걔네들이 따로 돈 낼 수도 있어 여기요. And delegators 이 대표자, stake tokens 얘네들이 스테이킹 할 거고 수수료 받을 거고. So that's the basic idea. 뭐 기본 개념이고. A single actor may have multiple roles. 이제 한 사람이 여러 가지 역할을 있을 수도 있고. These participants will interact via four mechanisms. 이건 이제 그 네 가지로 이제 소통할 할 거라고 말씀해요. Price aggregation 이미 이건 말씀했고 이 데이터 이거 조합 그리고 데이터 스테이킹도 할 수 있을 거고 보상 분배도 있을 거고 이거 DAO도 있긴 있을 거예요. So they did say there will be some kind of DAO function in Pith에서도 뭐 탈중앙화 자치 조직 역할도 있긴 있을 거. So I guess they will have some kind of DAO function in Pith as well, right? A critical challenge is designing these mechanisms to be robust to various forms of adversarial behavior. 이제 그 중요한 건 얘네들이 이제 나쁜 그 사람이 뭐 지식 없는 분들 뭐 그런 사람들 여기 공격할 수 있어. 그래서 이 도전이 그런 거 어떻게 이제 그 솔루션 찾을 건지. Three specific attacks 그래서 뭐 여기 세 가지 나와요. They can manipulate the oracle price. 이제 이 가격을 조작할 수 있고 뭐 아니면 uninformed participants could onboard as publishers to earn rewards without contributing useful pricing information. 이제 지식 없는 참가자들도 있을 수도 있고 or they can manipulate the claims process. 이거 청구 방법 조작도 할 수도 있고. 그래서 이런 뭐 약한 부분이 있긴 있어요. 위험한 부분 여기 있긴 있어. Um, So what it's saying here, 여기 밑에 보면 the mechanisms introduced will depend on two core functions of the protocol. 두 가지 이거 역할이 있다고 나와요. First, parts of the PIT protocol will run in epochs or epochs. 이 시대로 이제 진행될 거고 그 시대가 이제 일주일이에요. So it says it's going to be an epoch or epoch is going to be 1 week of real time, right? So you have to stake the tokens. 이제 PIT token staking 해야 되고. This is probably for the DAO. 아마 그 DAO 같은 거 이제 참가하고 싶으면 이거 스테이킹 해야 될 거고 그런 예를 들면
Here it's saying there might be stake pools. 뭐 나중에 뭐 stake pool도 뭐 있다고 나오고 뭐 그런 말씀도 있어요, right? Okay, so you know if you don't know like this, I've already described this. 이미 말씀했는데 이거 그 가격 종합 그냥 간단히 그 여기 설명이 나와요. So this is just a basic overview of price aggregation. So you can have multiple prices, 다 이제 여러 그 다양한 가격이 나오고 그 가격을 종합하는 거예요, 한마디로. 되게 쉽게 설명. 완전 그냥 간단히 쉽게 설명하면. Um, this mechanism is part of the on-chain program and triggers when publishers submit price updates. 얘네들이 이제 데이터 들어오면서 자동으로 이제 이 종합돼요. Um, 뭐 특징 뭐 세 가지 있다고 나오고. I'm actually gonna look at this interesting thing that happened to Pith with this aggregation mechanism. 이제 이 종합할 때 I think everyone in Pith remembers this crazy day. 이제 옛날에 이거 되게 큰 실수가 있었어. If you know nothing about Pith, all right, you eventually will hear people complaining about Pith. And here's the really funny thing about Pith. Pith 같은 웃기는 얘기 하나 있긴 있어. So Pith team, if this makes you look bad, I'm sorry, but I gotta be honest. Pith 개발자들한테 하나 해야 되는데 걔네들이 기분 나쁠 수도 있지만 everyone knows what George said about you guys, right? Everyone saw it. He went public with it. He said, Georgie, tweet 이거 이거 tweet했어. 개웃겼어 이거. This is hilarious. I can't believe George came out with this. I'm all for people speaking their minds openly, right? 저희 같은 경우는 트위터에 이런 트윗해도 그냥 솔직히 이런 거 트윗하면 저는 엄청 좋아요, right? We need more people like George in Solana where they want to say something, just be honest, right? So George, I'm not gonna lie, I've shit on Step a lot because of your terrible tokenomics. He's George한테 사과 하나 해야 돼요. 얘가 이제 Step 그 분인 Step 개발자 한 명인데. 스텝 그 토큰 경제 때문에 망해서 얘네들 VC랑 이 창립자들 이상한 짓 해서 스텝이 망했지만 어 조지 이렇게 솔직히 말씀했으니까 예 존경합니다 조금. When Chainlink mainnet launches on Solana soon, there probably won't be much reason for another oracle that has a lot of problems previously to exist. So like 이거 이제 이 말씀은 이제 체인링이 솔라나의 메인넷 이제 출시하면 이거 패드 필요 없을 거라고 그 말씀이에요 한마디로. So if you're like me, 저희 같은 경우 이런 거 보면 빵 터져. This shit is hilarious because it's very rare to see people in Solana like publicly like saying stuff that might cause some people's feelings to get hurt. 이제 Solana 같은 경우는 뭐 진짜 옛날에는 거의 이제 트위터에 이런 이제 비판 같은 거 안 했는데 이제 요즘에는 조금씩 이런 비판이 나와요. 그래서 저희 같은 경우 너무 행복해요. People in Solana, they gotta be honest to each other. That's the problem with Solana right now. Solana 같은 경우는 사람들이 솔직히 직접 어 직설적으로 얘기 안 해요. People are not honest. People are not direct in Solana. So I respect George for coming out with this, even though I like Pitt. 저희 같은 경우는 Pitt 좋아해도 이런 비판 들으면 좋아요, right? I appreciate George coming out and saying this kind of stuff, right? So Pitt team, I'm sorry. I have to mention some shit happened with some other protocols and they were not happy with it. 이제 다른 Solana protocol이 이 옛날에 큰 실수 하나 있어서 엄청 손해됐어요. 이런 protocol 같은 경우. So he came out and he went public with it. I have to tell this to my subscribers, right? 우리 구독자한테 솔직히 말씀해야 돼요. And someone asked me about this shit. Someone asked me about this shit a long ass time ago. 이제
완전 옛날 방송에 한 구독자 한 명이 물어봤어. 이거 뭐 무슨 문제 있었는지. This was a problem with their aggregation method. 이제 이 종합 방법이 뭔가 이제 이상하게 돼서 이렇게 됐어. So if you want more details about exactly what happened, 이제 정확한 어, 무슨 실수했는지 궁금하면 이 기사 한번 보세요. You just read this article. It's very basic. It's not too complicated, right? Something went wrong with the way that the prices were published. 이제 이 데이터에 이제 받을 때 잘못 받았어. 한마디로 진짜 간단히 설명해 주면, right? So the way they submitted the data was it messed up the aggregation. 이제 이 데이터 이제 그 제출할 때 잘못 제출해서 얘네들 말씀은 잘못 제출해서 이제 이 데이터가 어 이제 조금 틀리게 나왔대요. 한마디로 되게 쉽게 설명하면, right? Um, so they said obviously the pit team they said that they're taking steps to fix this. 이제 이런 이제 문제 뭐 고친다고 뭐 고쳤다고 뭐 여기 다 나와요. So I'm not gonna go into super detail about this because I already covered this a long time ago. 옛날 라이브 방송이 이미 이거 봤으니까 궁금하면 이거 기사 한번 보세요. So if you're curious, you can just go to this. But I had to mention this, right? I had to mention this because these are things obviously that the pit team has had some time to think about and address, right? 이제 pit 개발자들이 이런 거 보면서 이제 아마 그때부터 지금까지 생각할 시간이 많았고, yeah. So hopefully, they took care of that. 걔네들이 뭐 알아서 잘 하겠죠. So the price aggregation algorithm has three properties. 뭐, 이 데이터 종합 방법이 세 가지 특징이 있다고 나오고, it's resistant to manipulation, 방지되고, 이 데이터 제가 말씀한 대로 이 데이터 조작 같은 거 이제 방 방해할 수도 있고, aggregate price appropriately weights data sources with different levels of accuracy. 이제 여러 가지 이제 그 데이터 이제 종합할 때 맞게 뭐 이제 종합한다고 그 말씀이고. Um, so there might be there's a there could be some spread, right? 이제 이 어떤 거래소에 이 차익 같은 거 더 심각할 수 있으니까 그거를 이제 맞게 이제 데이터 할 거라고 뭐 그 말씀이고. The aggregate confidence interval reflects the variation between publishers' prices. 이제 이 confidence interval 이 신뢰 구간이 더 맞게 나온다고 그 말씀이고. There's no single price for any given product. 물론 이제 이 가격이 다 조금씩 다르다고 그 말씀이고. Right? And here's the important thing here. 이제 가장 중요한 부분 제가 highlight 했어요. The price aggregation algorithm uses a variant of the weighted median. 그러니까 진짜 그냥 되게 간단히 설명하면 이거 중심 중량 사용한다고 그 말씀이에요. 더 이제 더 깊게 들어가고 싶으면 여기 이제 수학적 다 이제 각각 공부하세요. 여기까지는 라이브 방송에 굳이 설명할 필요 없어. There's no way I'm gonna explain all of this bullshit in a live broadcast, right? My subscribers can research this on their own time. 구독자들이 뭐 수학 좋아하는 분들 궁금하면 정확히 어떤 이런 이런 정보 궁금하면 다 알아서 잘 공부하세요. 연구 많이 하세요. 아마 저보다 수학 더 잘할 것 같아요, 우리 구독자들이. Probably my subscribers are going to be better at reading this and interpreting this and understanding this than I am at understanding this, right? So I'm just going to go to the stuff that I prepare, right? 저희 같은 경우는 이제 준비한 걸로 이제 갈게요, right? So if you're interested in how the staking works, 뭐 staking 부분 궁금하면 여기 볼 수 있고. I don't feel like it's important to spend too much time on this. If you're wondering how the staking works, you can look at this here. 이제 정확히 이거 스테이킹 어떻게 하는지 궁금하면 여기 볼 수 있어요. 뭐 저 개인 의견은 뭐 그렇게 중요하지 않고, to me, I mean, it's not that important for me to cover live. You can research this yourself if you're curious. Same thing with claims. This is not really important in my opinion. 이 claims 같은 경우도 이 청구 같은 거
이 청구 경우는 뭐 그렇게 중요하지 않다고 생각하니까 뭐 그렇게 많이는 안 볼게요. So I'm not gonna really spend too much time on this. I'll go to the reward distribution. 제가 조금 공부한 부분 여기고 the reward distribution mechanisms will determine the share of the reward pool earned by each publisher. 이거 그냥 이 부분 as a reminder, the data staking mechanism will distribute a portion of the data fees per product into reward pool for that product. 이제 뭐 데이터 풀 같은 거 이제 있을 거고 이건 이제 출판사들 말씀이에요. 얘네들. 그래서 어떤 뭐 보상이 있을 건지 그 말씀이에요. 그래서 그 프로가 20%래요. So I guess they're saying that fee is going to be 20%. But it could be adjusted later. 이제 나중에 DAO 같은 거 이제 투표하면서 이 20% 바뀔 수 있어. So this is a pretty interesting statistic here. 이거 조금 중요한 통계라고 생각합니다. 여기. The reward distribution mechanism 이제 이런 이제 보상 구조 같은 거는 이런 목적이 있다고 나오고 preferentially reward higher quality publishers 이제 이 좋은 출판사들한테 더 크게 보상해주고 싶고 더 챙겨주고 싶고 이제 악당 같은 거 이제 없애버려야 되고 이제 이 데이터 이 가격 같은 거 이제 솔직히 제출해야 하니까 뭐 그런 말씀이요. And then I went to this next part here. Existing Oracle mechanisms fail to accomplish these three goals. 얘네들 이제 여기 말씀한 1, 2, 3 여기 부족하대요. 지금 그 fifth 경쟁자들이. Other Oracle mechanisms reward publishers for agreeing, that is reporting the same price. I'm like, I haven't looked into the Chainlink white paper recently. 뭐 최근에 Chainlink white paper 안 봤어요, 솔직히 말하면. So I didn't look into the Chainlink white paper or their update after that last video. 마지막 동영상 올렸었을 때 when I uploaded that video with the Chainlink stuff, 그 Chainlink 정보 그 동영상 올렸을 때 하고 지금까지 안 봐서 뭐 기억은 뭐 100%는 기억 잘 안 나요. So I don't remember the stuff I read in their updates like 100% perfectly. But this is what they're saying here, right? 이제 pith 같은 말씀 여기 나와요. 얘네들 말씀은 이제 Chainlink 같은 경우 아니면 뭐 다른 Oracle 같은 경우는 이제 이 가격 똑같은 가격 거기에 이제 인센티브가 있대요. 근데 그런 인센티브 같은 거 있으면 그런 보상이 있으면 이제 이 perverse incentive 나온다고 말씀해요. 이거 이제 나쁜 인센티브로 바뀐다고 말씀해요. 그래서 일부러 이제 출판사들이 이거 신고할 때 이 맞는 가격으로 신고 안 하고 어 그 다른 가격으로 뭐 신고할 수 있다고 그 말씀이에요. So that's what they're saying here, right? There's some kind of like weaknesses here with incentive wise, I guess, right? The second problem is that agreement cannot separate bad actors from good actors. 이 가격이 맞아도 뭐 진짜 이 그 사람들이 좋은 사람인지 나쁜 사람인지 그거 이제 뭐 차이 없대요. 그 어떻게 무슨 차이인지 그거 못 모를 알 수가 없대요. 그 말씀, right? And then these problems occur because existing Oracle mechanisms are designed for the case where every publisher has access to the same information. 이제 다 똑같은 정보 있으니까 그런 이제 문제가 생긴대요 여기, right? So this white paper. So here's a really important part you gotta look. 이것도 되게 중요해요. 여기 되게 중요한 부분이야. So I was looking through the important parts. Obviously, this is a very important part. 되게 중요해요. This white paper proposes a new Oracle mechanism for the private information setting based on a critical insight. 이건 뭐 큰 이제 새 개념 같은 거 있대요. Publishers should be rewarded for sharing new information changes to the current price. 오히려 이제 그 새 정보 뭐 이제 현재 가격 이제 뭐 바뀔 때 변할 때 그런 거 이제 신경 써야 한다고. The mechanism measures new information by calculating how well a price series predicts future changes. 이제 이 가격들 이제 들어오면서 이제 얼마나 잘 예상하는지 그 미래 가격 이제 어 변동 뭐 그런 거 이제 바뀔 때 in the aggregate price, right? 이 종합된 가격에 얼마나 잘
예상할 수 있는지 그 말씀이에요. This mechanism is also difficult for bad actors to exploit under the assumption that they cannot easily predict future prices from historical prices. 이거 그냥 역사적으로 이런 역사적 가격 보면서 그거를 이제 잘 미래 가격을 이제 예상 못 하면 이제 나쁜 사람들이 이 가격을 어 그 사람들이 이 가격을 조작 못한다고 그 말씀이에요. Right? So, that's pretty much the most important stuff that I found, right? I'm not going to get into this. 어 이건 되게 기술적이니까 궁금하면 다 각각으로 읽으세요. You can read this all this technical stuff. You can read this on your own time. I'm not going to get too much into the technicals, right? I'm not a professor, right? 저희 같은 경우는 박사 아니니까 뭐 이런 거 궁금하면 다 개인으로 공부하세요. Right? You can study the technicals on your own, right? 다 개인으로 공부하세요. Right? Uh, I'm gonna go down a little bit. 조금 내려갈게요. I'm gonna go down to governance because I was curious about what exactly, like, if they're talking about governance, right? Everyone's talking about DAOs. 뭐 요즘 DAO 뭐 유행이니까 물론 여기도 조금 봤어요. Right? So because of that whole thing about people are talking about DAOs, I did look into this, right? 나중에 이거 뭐 DAO 같은 역할 뭐 생긴다고 그 말씀하긴 하는데, the on-chain governance mechanism will approve or reject proposals using a coin voting system. 이제 코인 보유하는 만큼 이제 여기 투표할 수 있다고 그 말씀이에요. Anyone with a minimum quantity of stake pit tokens will be able to make governance proposal. 이제 그 투표 만들 때 여기 이제 그 필요하대요. 여기 pit token이 필요하대요. So you can see it's starting to get into the token stuff. 뭐 물론 여기 보면 이제 토ken 약간 부분이 나오긴 나오니까 여기부터 조금 어 집중해야 돼요. So you got to focus starting to talk about what people are going to be doing with the token, right? 이제 이 토ken 이제 여기에 투자하고 이 pit token 구매하면 정확히 뭐 할 수 있는지 그런 거 이제 나오니까, so you should probably pay attention because it's explaining what you can do with the token, right? Governance votes will run for 2 weeks. 뭐 이런 governance 뭐 투표할 때 뭐 2주 동안 기간이 있을 거고, own token staked in prior epochs, 전 epoch 전 시대 스테이킹된 토ken 보유자들만 이제 투표할 수 있다고 말씀이고, users will be permitted to vote with pit tokens. 이제 pit token 사용하면서 뭐 투표할 수 있다고 그 말씀이고, right? And then other things you can do, you can just read this on your own. 뭐 다른 역할 뭐뭐인지 궁금하면 여기 다 개인으로 읽으세요 여기. Right? You can just read this on your own time, right? So that's the governance function. There's only one more thing I'm going to be looking at. Is it 가장 So this is what my subscribers are going to be very curious about. This is what everyone's going to be curious about. 이 부분 많이 궁금할 거예요. So I will be honest. When I saw this white paper, 솔직히 말하면 이 white paper 보고 전 바로 여기로 내려왔어. The first thing I looked at was the tokenomics. 토ken 경제 봤어. Because we're investors. We don't give a to be totally honest, like, we don't give a shit about like most of this stuff. 진짜 솔직히 말하면 이런 정보는 뭐 그렇게 막 궁금하진 않아요. 진짜 솔직히 말해요. What we want to know is this project worth investing in? That's what I'm concerned with. That's what everyone on my channel is concerned with. So obviously this is the first thing that I looked at, right? 진짜 우리 구독자들이랑 저랑 똑같이 이제 투자할 만한 프로젝트인지 궁금하니까 everyone should be listening here. 다 여기 봐야 돼요, right? 여보 총 재고 여기 나오고, so total supply 85% of tokens will be locked. 이제 이제 여기 총 재고의 85%는 이거 락킹 될 거니까 여기는 이제 뭐 구매 못 하고, these tokens will unlock monthly over 7 years with a 1-year cliff. 이 1-year cliff 하나 있고, so if you saw the Psy options IEO video, 이 Psy options 이 IEO 곧 하는데 똑같이
비슷해요. 이 Psi options. Psi options도 1년 클리프가 있었어. So the vesting schedule is here. 여기 시간표 봤는데 똑같아요. 여기도 1년이고 여기도 1년이에요. So this is a year as well. This is a year as well, right? So they will unlock monthly over 7 years, right? 이제 아마도 이제 1년부터 많이 풀 거니까 여기도 조금 봐야 돼요. 여기 2년 후. 7년까지 이제 어, unlocking 될 거고 한 달마다 여기 monthly, right? The schedule is designed to produce a gradual increase in the unlocked token supply over time. 뭐 얘네들 말씀 그냥 이제 천천히 이제 상승된다고 그 말씀이에요. The remaining 15% will be initially unlocked. So 바로 이제 unlocking 된 토큰은 15%래요. 여기 중에. So 15% of the supply will be immediately in circulation, I guess, right? 바로 나오는 토큰 여기 15% 나와요, 여기, right? So how should you interpret this? 뭐 이거 어떻게 해석해야 되지 궁금하면 this is team. So this is the VCs and the insiders, right? 이거 그냥 VC하고 내부자들이고 this is VCs and insiders. 이것도 VCs and insider이고 this is VCs this is VCs and insiders. 다 똑같아요. 다 똑같아요. 다 VC들하고 insider 내부자들 여기. So 25, 10, 10. So this is basically 45%. About half of the tokens are going to be for the VCs and the insiders. VC들이랑 그 내부자들이 한 50%, 40 정확히 45%이 얘네들 있을 거야. So they will control basically half of the supply, right? I don't have any idea what this bullshit means. I have no idea who's gonna get in here, right? 여기 이제 비밀 세일 뭐 어떤 사람들이 여기 들어올 건 그 구매할 수 있을 건지 모르고 I have zero idea. I don't know who these people are. I guess they'll be announcing their seed the VCs who seed them. 얘네들 이제 나중에 이제 VC 그 아마 그 리스트가 나올 거고. So it's probably going to be the VCs who back them, right? And then this is going to go for the team and advisors. Like team and advisors are just insiders basically, right? 내부자랑 똑같아요. So this is all the same thing, right? It's 45%, right? Ecosystem participation, I guess that will be, everyone else. 뭐 얘네들 45% 외 이제 여기 33% 있을 거고. On-chain rewards. On-chain rewards to me maybe I don't know if this is going to be all for us, right? 뭐 이것도 뭐 정확히 저도 잘 모르겠어요. On-chain rewards 어떻게 될 건지, right? So the PIT protocol will probably provide additional incentives to early participants. 이제 우리 같은 경우 이제 완전 이제 그 early adopters 뭐 따로 보상해 준다고 뭐 챙겨 준다고 말씀하는데 various incentive systems could be applied to solve the cold start problem. Bonus tokens to the reward pools for new products. 이거 진짜 이거 해석해야 되면 다 내부자들 걔네들 VC들한테 trading firms 이제 그 거래 걔네들 거래 그 제인 스트리트 같은 애들 뭐 뭐지 이런 애들한테 갈 거야. So the way I'm interpreting this is going to be going to people like Jane Street. It's not going to be going to people like us. 우리 같은 경우는 안 올 거예요. 아마 이런 incentive. So they're going to have these tokens, not us. That's how I'm going to interpret this, right? The association will reserve a substantial portion for such incentive systems. 이제 제가 말씀한 대로 제가 왜 이거 우리한테 안 걸 거고 얘네들 이런 놈들한테 갈 건지 이제 궁금했으면 이런 것 때문에 읽어서 그 이유예요. Right? So the reason why I told my subscribers this is probably just going to be VCs and the Jane Street and these kinds of people. It's because of this here, right?
because of this here, right? I highly doubt this is meant for the community, right? So I mean, that's how I'm interpreting this, right? So it's for me as an investor to just 솔직히 말하면 I don't know, right? I don't really know. I have to see exactly like more details about the tokenomics, right? This is a very rough, like I'm sure they're going to be publishing much more detailed information on the tokenomics. 저희 개인 의견은 이거 되게 기본적이고 모르는 부분 되게 많아요. 이거 뭐 정확히 뭐뭐인지 뭐 이런 거는 물론 이런 건 되게 쉽게 이해하지만 so for this kind of stuff, obviously 45% everyone understands is going to the VCs and is going to the insiders. That's very easy to understand. This I don't know exactly what percentage will be going to us. 여기 이제 이 50 뭐지 55%에 우리한테 오는지 정확히 몇 프로인지 잘 모르겠어, right? Again, this to me sounds like VC shit, right? Or these kinds of people getting the tokens, right? So I'm gonna assume it's just 33. So out of this 33, 그냥 이거 33%로 찍을게요. 저희 같은 경우는 이 33% 중에 우리한테 커뮤니티한테 몇 프로 올 건지 그거 되게 중요해요. So out of the 33% that's to me is that like clearly allocated for us. I don't know what percent like we will be getting, right? I think they're gonna have to answer a lot more questions about the tokenomics. 이 토ken 경제 아직 정보 조금 부족해요, right? But to me, will you see a heavy VC influence? 100%. 물론 이거 VC 관심이 엄청 클 거야. So, I mean, there's no sugarcoating it, right? There's no bullshitting about this. There's no BS or anything in my channel. 저희 같은 경우는 뭐 거짓말 안 해요. This is going to be a huge, like, the team and the insiders and the VCs are going to be controlling a lot of this token. 이 걔네들이 엄청 많이 관심이 클 거예요, right? So, you know, that's just facts. That's just facts. It's just facts, right? Um, so I was just like curious, right? Like, how do the tokenomics compare to something like Chainlink's tokenomics? 그냥 호기심 있어서 체인링 같은 경우 어떻게 이거 ICO 했는지 궁금해서 여기 봤는데 like they had some VCs in their rounds. I guess FJ Syndicates 얘네들이랑 뭐 얘네 TGE. I've seen TGE before. TGE 같은 경우는 본 적 있고. And then they had another seed, right? I guess this is an angel investor. 이분 같은 경우는 이제 angel investor인 것 같고. 그래서 여기 세 가지 나와요, right? So I mean, obviously Pith has not published their seeds, right? 얘네들 VC 아직 그 발표 안 했으니까 저도 잘 몰라요. I have no idea who's. I think Jump obviously is involved with them, but I don't know who else is involved, right? Pith 같은 경우는 물론 Jump Crypto는 이제 VC 한 명이지만 다른 분 정확히 저도 잘 몰라요, right? So Jump Crypto is involved with Pith, but I don't know who else is going to be involved with Pith, right? If you're wondering about Jump Crypto, I actually covered Jump Crypto. 이제 Jump Crypto 어떤 VC 궁금하면 제가 전 라이브 방송에 이미 커버했어요. So I did cover Jump Crypto. I actually rated them. 제가 이미 여기 Jump Crypto 그 분석했어. 그래서 뭐 빨간색으로는 표시 안 했는데 so I rated them as blue, not as red, but that's because they're such a new VC in Solana. 이제 Solana 되게 새로 생긴 그 펀드니까 기록이 없으니까 그냥 파란색으로 한 거야. So I have no idea, what's going to happen with this, but if you're going to invest in PID, you should be paying very close attention. I'm extremely curious who their VCs are going to be because everyone on my channel knows Solana VCs are like 90%, 99% pure garbage. 우리 구독자들은 저희 개인 의견 다 알아. VC들 엄청 싫어요, right? So I don't know what Pit's gonna do. I don't know who these people are, right? 이런 같은 경우는 물론 이름이 안 나올 거고. So I don't know, right? I don't know, right? I don't really know, right? I have to see like
way more stuff than this, right? So for me, with all this like lack of information, 이제 이런 거는 우리는 투자자니까 우리는 이거 몰라요. 아무리 뭐 조사해도 우리는 이런 정보는 못 찾아. So we can't find this shit. How are we going to know who's included in a private sale? We have no goddamn idea. 전혀 이런 거 모를 수 있어. The only thing I can control and the only thing that I know, right? 제가 이제 알 수 있는 건 I can only track the community, like, and I can only track like things that I see like in their Discord and things like that. So I will be very honest with you, Pit Team. There's some shit that I don't like, and it's very blatant. What's happening in your Discord? 이 프로젝트 진짜 옛날부터 엄청 열심히 트래킹했는데 이런 거 보면 진짜 싫어요. Like, look at all this bullshit, right? Blockland, Zozo, they just go around spamming the same shit in all of these channels. 여기 채널 보세요. 다 그냥 똑같은 스패밍해요, 얘네들이. So they just spam the same bullshit in all of these channels, right? It's fake engagement. 이런 거 보면 진짜 싫어하는 이유는 얘네들이 그냥 똑같이 스패밍하고 실제 커뮤니티가 없어요. This doesn't represent a real community. Like, what kind of engagement is this? This is bullshit. This is complete bullshit, right? I got to call out the pit team on this. You, to me, the pit team have not demonstrated that you are going to include us and consider us equals, in my honest opinion. 제 솔직히 말하면 이런 거 보면 얘네들이 뭐 커뮤니티 얼마나 신경 쓰는지 잘 몰라요, right? It's just you just see stuff like that and it's just very shady, right? So I'm the Korean language moderator, right? So what I do is, right, 저희 같은 경우는 여기 한국어 이제 관리자니까 이런 웃기는 놈들 저희 채널에 스패밍하면 그냥 바로 지워요, right? Zozo and all this shit, I just immediately delete that shit because they just go around and spam the same shit, right? 다른 채널 그냥 스패밍하니까 저 바로 지워요, right? So to the pit team's credit, they have kind of tried to drive community engagement, right? 뭐 얘네들 이제 뭐 이제 물건 같은 거 나눠주고 뭐 NFT 같은 거 이제 나눠주지만, right? So yes, to their credit, they have given a lots of merch. I know that stuff is very expensive because I made my own pit merch for them. 이거 이제 물건 같은 거 이제 나눠주는 거 싸지는 않아요. 왜냐면 제가 개인으로 그냥 제가 따로 이제 그 후디티 같은 거 이제 나눴어요, 우리 구독자들한테. So for me, I paid with, out of my own pocket to make pit swag, and I distributed it to a lot of my subscribers, a lot of people, right? So I know how much it costs, right? I know it's not cheap, right? I know it costs a lot of money, right? But I want to see like very clear signs of how they're gonna take care of us before I can officially like endorse these guys, right? 이제 진짜 공식적으로 얘네들 우리 채널에 이제 추천할 거면 확실히 우리 어떻게 챙겨줄 건지 그거 봐야 돼요. So the only way I will officially endorse Pith on my channel is if there's like an undeniable, undisputable, like clear indication that this is not going to end up as a disaster like 95% of Solana projects, right? That's the only way. That's the only way, right? I have to have absolute confidence your VCs are not going to fuck us just like they've screwed over everyone in Solana, right? 얘네들 VC들이 진짜 어떻게 행동하는지 그런 거 이제 저는 의심이 되게 크니까 진짜 확실하게 얘네들이 우리 챙겨줄 건지 지켜줄 건지 그런 건 먼저 확인하고 공식적으로 추천할 거야. So, as it stands now, 지금은 잘 모르겠어. 잘 모르겠어. I can't say for sure, right, if I'm going to endorse these guys, right? It's just too little information, right, based on this. 그냥 이것만 보고 저도 잘 모르겠어요, right? So, that's just how I feel as of now, right? I mean, other stuff, right? 이제 뭐 왜 이렇게 말하는지 궁금하면 I mean, you look at the Chainlink website. So I told you I was going to look at the Chainlink website. Chainlink 볼 거라고 분명히 말했어요. 이 방송 초반에, right?
if you look in their chain, like to Chainlink's credit, right? As much as I would love to see Pith kill Chainlink, 이제 물론 저는 Pith 좋아하니까 물론 Chainlink 죽였으면 좋겠지만 인정은 해야 돼요. There's one thing I really do actually have to acknowledge about Chainlink. If you go to their page, you see a community tab right up there, very easy to see. Clearly, they care about their community. 이제 확실히 얘네들이 Chainlink community 이제 챙겨줘. So they have like a grant program. 얘네들 보상 따로 있고 뭐 이런 meetup 같은 것도 이제 지원해주고 like they provide probably some kind of financial assistance and they fund these Chainlink meetups and stuff and other Chainlink events like that's the shit I want to see. I want to see the pit team help the community out with this kind of shit, right? Like, where's this shit on the Pith website? I don't see any of that shit here. 뭐 이런 community 같은 거 이런 말씀 어디 있어? I don't see any of that shit here. That's the type of shit that I'm gonna be looking at if I want to endorse it uh to my subscribers, right? 우리 구독자들한테 진짜 공식적으로 이제 추천하면 그런 거 봐야 돼요, right? I got to see way more than this shit, right? There's nothing here to me that indicates Pith cares about the community. And that's the issue. That's the problem, right? 이제 여기에 홈페이지 가면 얘네들 뭐 커뮤니티 뭐 어떻게 신경 쓰는지 하는 것 하나도 없어요. 여기 보면, right? But Chainlink, you see it right here. That's the kind of shit I'm going to be looking at, right? These VCs who are getting into Pit, they don't give a shit about this shit because they're seeding, right? VC 같은 경우는 얘네들 이런 우리 커뮤니티 전혀 신경 안 쓰고 걔네들은 이제 일찍 들어가니까 뭐 전혀 신경 안 쓰지만 for me, I obviously the VCs are not going to care, but I'm going to care because I'm not a VC. 저희 같은 경우는 VC 아니고 저희 같은 경우는 여기도 안 들어가고 I'm not getting into some private sale. I haven't even talked to the pit team about their token, right? 저희 같은 경우는 진짜 100% 솔직히 말씀하는 거. I've literally never talked to the pit team about their token. I've never asked them about their token ever. And I've met up with one of their developers and I never asked about getting in early or any of that kind of bullshit, right? 진짜 100% 솔직히 말씀하는데 걔네들 개발자 한 명 같이 식사도 했어요. 저녁밥 먹는데 그때도 제가 이거 토ken 뭐 내가 어떻게 일찍 들어가는지 그런 거 전혀 제가 안 물어봤어. 진짜 100% 솔직히 말씀하네요. I've literally never asked them, anyone on their team about trying to get whitelisted or get an early allocation. I haven't asked them about any of that shit. Everything that I do for Pith and that I've done for Pith is because I like the project. 지금까지 제가 활동한 건 그냥 Pith 좋아하니까 그냥 제가 스스로 다 한 거예요. They never paid me to do any of this stuff. They don't pay me to do these videos. 걔네들이 제가 이런 거의 저희 채널에 이거 핏 동영상 이제 커버해 줄 때 홍보해 줄 때 전 따로 돈 안 받아요. I receive zero financial, assistance from these guys. Right? I just do this because I like Pit, right? 저 따로 뭐 뒷돈 같은 거 안 받아요, right? So, even I haven't asked them about their token, right? So, I have no idea about any of this shit, right? 저희 같은 경우는 아무도 몰라요, 이런 거, right? So I'll just have to just keep on watching and see what kind of announcements they make. 뭐 얘네들 개발자들이 뭐 무슨 발표하는지 이제 봐야 되니까, right? I mean, I was like thinking like what's the future? Like what way is Pith gonna go, right? I mean, I've said this so many times, right? 저희 같은 경우 이 말씀 많이 했어요. Pith 같은 경우는 Solana 엄청 중요한 프로젝트예요. If Solana, I've said this so many times. If Solana doesn't have a money project, no one's gonna be putting more money into Solana. They gotta have some kind of killer app, some kind of money project. For me, I would love Pit to be their money project, their killer app. But if this fails miserably, like I will lose a lot of hope in Solana because, in my opinion, there's a lot riding on Pith, right? 저희 개인 의견으로는 Pith가 진짜 잘 돼야 Solana가 뭐 무슨 미래가 있어, right? It might sound like I'm like placing way too much, like I'm overemphasizing the role of Pith in Solana. 뭐 어떤 사람들은 이 Pith가 왜 이 프로젝트 뭐 중에 무슨 상관이 있어? 뭐 약간 비판 사람들도 많을 수 있지만 개인적으로는 like this has to be like the money Solana project. 이 진짜
큰 인프라 프로젝트 해야 돼요. Right? And I'm saying this because 제가 이 말씀하는 이유는 you go to CoinMarketCap, everything in the top is obviously like the product the main like 그 메인 코인이 다 이제 뭐 Ethereum, it's like all the layer ones or whatever, right? 이런 뭐 메인 코인이 다 나오는데 if you look at the ecosystem coins, 이제 ecosystem 코인 같은 경우 보면 거의 없어. If you go all the way down here, you skip all the stupid shit like Shiba Inu 뭐 이런 이상 코인 이제 넘어가고 what's the first one that you see? 이제 ecosystem coin 이제 첫 번째 뭐예요? It's Chainlink. That's crazy. It's takes it's like it take you have to go all the way down the list. The first ecosystem coin you see is an Ethereum ecosystem token. It's Chainlink. This is the standard. Like no matter what you think about Pith or all this other shit like Band or I don't know what other oracles are competing right in the space. 이 oracle 시장에 어떤 oracle 많이 신경 안 쓰지만 얘네들이 기준이에요. 얘네들. So if you want Pith to end up like Chainlink way up here as the money Solana project, they cannot fuck this up. It is very important they do not fuck this up. It's very important. 얘네들이 이거 망하면 나중에 잘못하고 이제 나중에 이거 아이디어 아니면 아이디어 아니면 토ken 경제 때문에 다른 프로젝트처럼 똑같이 생기면 I mean it will 엄청 나쁠 거야. It's gonna look terrible for Solana. I mean, you can like you can criticize all these other weird ecosystem tokens on Solana. 뭐 다른 ecosystem token 별 중요하지 않다고 그렇게 비판을 할 수 있지만 비꼬을 수 있지만 Pith 같은 경우는 확 이거 진짜 잘 돼야 돼요. Like uh, it might be putting a lot of pressure on their team, but there is a lot riding on this, right? In my opinion, 개인 의견으로, right? So there might be no hype for this in Korea. 이제 한국 시장에 한국인들이 별로 중요하지 않다고 생각할 수 있지만, right? For me, this is like one of the protocols that I've been keeping an eye out for a very long time because I have very high hopes, right, for this project, right? 이제 저는 이제 기대 많이 해요. 기대 많이 하니까 진짜 옛날부터 이제 트래킹한 거예요. 예, 완전 그냥 옛날부터 봤어요. So I've been following Pitt since like forever, right? Since forever, right? So I just hope they do well, right? So this is where it's got to end up eventually. 이제 나중에 이제 잘 돼야 그리고 여기 이제 올라올 수 있어. Like Pitt has got to be up here at some point in the future, right? Because this is the standard. So I don't know. I hope the Pitt team they know what they're doing. 걔네들이 잘 알아서 하겠죠, right? So I don't know, right? 조지 역시 남자는 직진이 남자는 직진이지 수학 직진 패스. 한국방 모두 진짜 열심히 하셨는데 프리세어 받으시길 진심 기원합니다. 한국방 모두 진짜 열심히 하셨는데 프리세어 받으시길 진심 기원. Well, 저는 그런 거 안 물어봐요. I don't ask them about that shit. So one of my subscribers was talking about the token and shit, right? I just do this because I like the project, right? 저희 같은 경우는 좋아하니까 하는 거야 그냥. So that's how it stands, right? As of now, 지금은 저희 개인 의견은 그렇게 돼요, right? They have some very interesting things going for them, but this has got to be like like this has to be a new standard for Solana launches, right? 이제 IEO 이제 새 기준 만들어야 돼요. Like Pith has to take the lead, right? They got to show that people can invest in these ecosystem tokens and not get fucked by the VCs. Like Pith has to take that lead. Like there's no other project that can do that in Solana, right? 이제 Solana 이코시스템 코인 중에 Pith가 얘네들부터 이런 이제 모범 행동 같은 거 안 하면 you're just gonna see the same stupid shit with all these other IEOs that turned out to be disasters, right? 이제 얘네들이 리드 안 하면 진짜 모범자 행동 안 하면
그냥 그냥 계속 이상한 집 보고, right? You're just gonna see the same shit that we always see in Solana with these launches, these IEOs and these IDOs, right? It's gonna just be the same shit over and over again, right? I really want to see Pip take the lead and set an example for how like we can trust, right, these VCs, and we can invest confidently, and we don't have to worry about VC shenanigans and VC bullshit with investors and weird shit. 뭐 이상한 짓 제발 안 했으면 좋겠어, right? 저도 자신 있게 투자하고 싶고 우리 구독자들도 다 자신 있게 투자하고 싶으니까, right? My subscribers know I want to buy this, and my subscribers probably are interested in this, right? Everyone watching my this broadcast now, it's like one almost like it's 12:45 in the morning on a Wednesday, right? 생각해봐요. 우리 구독자들이 지금 평일에 새벽 이제 12시 45분에 이런 거 보면 물론 관심 있어, right? I mean, think about how hardcore my subscribers are. They want to know like how I feel about this, right? So, I just hope everything turns out okay. 뭐다잘 됐으면 좋겠어, right? That I really hope so, right? Okay, I did want to cover some other news. 뭐 다른 소식도 보고 싶었으니까 I forgot what I was gonna cover. 다른 거 보고 싶었어. I forgot what it was. Let me check here. Oh yeah, this sketchy ass shit. 이거 하나 이상한 짓 하나 보고 이거 끝날게요. I gotta tell my subscribers about what I mean by sketchy shit in Solana. 이 Solana 이상한 짓 무슨 말씀인지 궁금하면 I'll cover this and then I'll finish. Right? 이거 마지막 하나 커버하고 끝날게요. There's a structured products 구조성 상품 다른 이더리움 어플인데 이거 Ribbon Finance 여기 걔네들 이제 캡션 하나 올렸어요 한 사람이. So they uploaded like their Medium or whatever this is, right? There was a Solana project called Soulfire. 이제 Soulfire Solana dApp이 하나 있는데 완전 그냥 복사했어. They literally copied everything verbatim, word for word, right? 이게 완전 이제 사기꾼 프로젝트이고 그냥 다 복사했어. 다 복사했어. They just copied the same shit. They just copied the same shit. It's exactly the same. 완전 똑같아요. And then to make it even worse, 더 심각한 건 they even ripped off Katana. 이제 Katana 캡션 하나 있는데 여기 부분이 정보 그냥 똑같이 그냥 복사했어요. They covered the exact same shit that Katana put out on their site. 완전 그냥 똑같이 복사했어. So I called them out on their stupid shit. 물론 이런 거 이상한 짓 보면 제가 말씀했어요. I called them out on their stupid shit. I said, makes you wonder why Project Lyric Slope and Psy Options are partners with them. Are they in on the scam too? 그래서 여기 보면 얘네들이 동업자 했대요. 동업한대요. So I saw this thing where they were working together. They announced their partners. 얘네들 동업자 이제 발표했는데 Psy Options was a partner. Slope Wallet, Lyrics were partners. Straight up rip off scam project, and then they claim to be working with these three guys, right? 이제 이런 이상한 프로토콜이 얘네들이 이제 동업하는데 people were saying, "Oh no, it's just integrations. It's permissionless, right? 이거 뭐 아무 소용이 없다고 뭐 별 신경 쓸 필요 없다. 뭐 이런 개소리 하는데 저는 그런 거 싫어요. I don't like this bullshit, Kento. I know you're over at UXD. I know you're trying to make this not a big deal, but it is a big deal because it's a straight up scam. And when you see stupid shit like this, you got to call it out, buddy. 이런 이상한 짓 보면 솔직히 말씀해야 돼요. 이런 거 말씀 안 하면 공개 안 하면 계속 이런 사기꾼들이 계속 살아남에 있을 거예요. If you don't call out the bad actors, these kinds of assholes will never leave us. You have to call them out, right? So Kento, I don't know what you're doing over at UXD. My advice is if you see some sketchy shit in Solana, you should call it out. 이상한 짓 보면 말씀해야 돼요, 솔직히. That's the only way retail doesn't get screwed by these assholes. 우리 일반인 투자자들이 이런 거 모르고 잘못 투자하고 잘못 들어갔으면 나중에 rug pull 당하면 어떡해요? Let's say these guys post some weird shit and investors get rugged or some weird shit happens, just like on so many other things, right? I don't want to be I can't
tolerate that shit, right? 저희 같은 경우는 우리 일반인 투자자들이 당하면 진짜 싫어요, right? So obviously I called them out. Obviously I called them out. 물론 제가 말씀했어요, right? So you just got to be honest at all times. You just got to be honest at all times. 항상 솔직하게 해야 돼요. Like what percent of Korean Solana investors knew about this weird ass shit? Like be honest with me. 솔직히 말해요. 이 한국인 일반 투자자들이 여기까지 이상한 짓 하는 거 어떻게 알아요? 몇 프로가 알 것 같아요? What percent of Korean investors do you think even know this type of shit is going on and know that they got to look out for this shady shit or else they're going to invest in the wrong token or put their money in the wrong protocol and then get screwed later. 이제 이런 이상한 애들 잘못 만나고 투자하고 아니면 얘네들 프로토콜에 돈 넣고 나중에 당하면 나중에 어떻게 돼요? Who's gonna be responsible for those people? 그런 나중에 당한 사람들 누가 책임질 거예요? No one's taking responsibility for this shit, right? So I'm gonna call this shit out, right? 저희 같은 this dumb shit in Solana, right? It's stupid. 그냥 말도 안 돼요 이런 거. It's dumb. We got to stop that shit, right? All right. We'll see if there's any questions. 뭐 다른 질문인지 보고 끝날게요. I don't think there's any question. 뭐 다른 질문은 없는 것 같아서. I think people were just curious about Pith. 그냥 Pith 조금 궁금했나 봐요, 사람들이, right? Okay. It is a little late. There's not a lot of questions. 뭐 늦었고 뭐 다른 질문이 없으니까 I'll just finish it here. So if you're interested in Pith, 뭐 Pith 관심 있으면 check out the white paper. It's hot off the presses. 나온 지 얼마 안 됐고 더 정확한 정보 알고 싶으면 just check it out. Um, we'll be keeping a very close eye on this and keeping track of this protocol and seeing what happens. 트래킹 잘 하고 계속 지켜보고 있을 거예요. Right? I will end it here. 오늘은 그냥 여기까지 할게요. So the people came out. There's people who came out. They were interested. So thank you. 오늘 나오신 분들 너무 감사한데요. Right? 삐약삐약님, 추성준님, 헌용김도 세 분인 것 같은데. Right? Some new people too. Thank you all for coming out. 다 감사해요. 나오신 분들. Right? I'll see you guys next time. 다음에 봬요. Have a great evening. 다 좋은 밤 보내세요.